This conference will now be recorded. Good morning, students. Can you hear my voice? Right. So today also we are going to be discussing a problem on root locus. So I think we have only so up to within this month we have to complete the syllabus. Okay, so ఈ month లోపల syllabus complete చేయాలంట. So there is only two ways we have or we have to keep the or else to take that more class. Which one you want to add classes? Tell me which one you want. You want more classes or I have to skip the classes? That is subjects. Students, give me the response. Then I will start the class. So think about and tell me the later. So let's move on to the topic. So this is a question we have. Sketch the root locus for the unity feedback system whose open loop transfer function is given by k divided by s into s plus 4 into s square plus 4s plus 20. Now for this open loop transfer function we had to draw the root locus. So all of you take that graph on the notes, then we will start the class. So the first step is to find the to locate poles and zeros on real axis. So that is our first step. See how many poles we get here. How many poles and zeros we can get for this transfer function? Right. So let me find that what are the poles and zeros. So from this the denominator s into s plus 4
and s square plus 4s plus 20 equals to 0. So from this we have number of zeros and it is denoted by m. So there is no zeros because the numerator doesn't have any s terms. So it is 0. Next, the number of poles we have that is n. So it is 4. And n minus m is 4. Next, so the first pole is, what is the first pole? Zero. What about second? Minus 4. Now, if you find the remaining two roots, we can get from this equation, right? Now, if you want to find this equation, you have to use that minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay, because you can't able to find the roots directly for this equation. So here, a is equals to 1, b equals to 4, and c equals to 20. Now we are going to find that remaining two roots. So that is P3 and P4. Is equals to minus B plus or minus square root of B square minus 4AC by 2A. So if we substitute this all things, minus 4 plus or minus square root of b square is 16 minus 4ac, that is 80, divided by 2. Next, what we got? So here root of minus 64 we will get minus 4 plus or minus root of 16 minus 80 is minus 64 divided by 2. Minus 4 plus or minus j 8 divided by 2. So finally we'll get P3 is minus 2 plus J4. Second one is P4. P4 is minus 2 minus J4. So these are the four rules. So P1 is 0, P2 is minus 4. Now we are going to be locate these 4 poles. So the first pole is locating at origin. So this is the first pole. So here first pole is located, that is P1 equals to 0, and second pole is at minus 4. So here minus 4 is located. Third one is minus 2 plus J4. So minus 2 is there, J4. So this is the P3 and this is the P4. So this is the first step. We found the location. P1 is equals to 0, P2 equals to minus 4,
P3 equals to minus 2 plus J4 and P4 is minus 2 minus J4. Have you all done this? సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ గీసుకోండి. సో ఈ రోజు ఈ గ్రాఫ్ మీరు వేసిన గ్రాఫ్ నాకు ప్రతి ఒక్కరు సెండ్ చేయండి. సో మీకు గ్రాఫ్ అయిన తర్వాత చెప్పండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ వి విల్ మూవ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్. Right. So we'll move to the second step. To find root locus on real axis, right? See, if you see this graph, so this is the graph we have. So one is at the horizon, under is minus at 4, and here, and here. Yeah. So to find the root locus on real axis, so we have to be find that how many root locus are available on the real axis. మనకి real axis పైన ఎన్ని poles ఉన్నాయి? How many poles we have on the real axis? Two. Okay now. So we have the 2 poles on the real axis. So there is a chance to get the 2 root locus, but we need to find that which root locus is possible. Okay. First, I'm going to be, so it is P1 is equals to 0 and it is minus 4. Now I'm going to be consider a test point between these two. So I'm going to consider here. Now when we look back to the right hand side, we have only one, so that is 1 odd number. So there is a chance to get the root locus in between 0 and minus 4. Okay, now next test point is considered between minus 4 and infinity. So here minus infinity is there. If you take test point here, then if you look back to the right hand side, we have 2. So 2 is an even number, then there is no chance to get a root locus. So we have only 1 root locus on real axis. You can see here. So there is a root locus. Wait, I will change the color. So this is the root locus.
ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ రూట్ లోకస్ అనేది 0 కి -4 మధ్యలో ఉంటుంది. After that we don't have the root locus. Okay na? So just note on this. This is the root locus on real axis. So the root locus is available in between 0 and -4. Right. So completed. So we have only one root locus, that is in between 0 and -4. Complete ainda? Right. So next step is to find angle of asymptotes and centroid. So first I am going to find the centroid. The centroid formula is sum of poles minus sum of zeros divided by n minus m. So this is the formula for the centroid, right? Now we have the poles 0, -4, -2 plus j4 -2 minus j4 divided by n minus m is 4, right? 4. So these two will get cancelled and you will get -8 by 4. That is minus. Yeah. Now we have to consider the centroid. So I'm going to be taking considering as a centroid here. So this is the centroid -2. Okay, now centroid. See, centroid is -2. So keep mark on -2 and mention it is centroid. Next, I am going to be find the angle of asymptotes. So it is over, right? Now I am going to be find that angle of asymptotes. So angle of asymptotes formula is so denoted by capital A, and its formula is plus or minus 180 degrees into 2q plus divided by n minus m. So here we have to take the q value up to 4 because 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, so we have to consider these values. Now first case, when q is equals to 0,
What is the value of A? So just to number even when Q equals to 0, what is the value of A? 45. So plus or minus 45 degrees. Next, when Q is equals to 1, what is the value of A? (135), right? Plus or minus 135 degrees. When Q equals to 2, plus or minus 225. So A equals to plus or minus 225. Okay, na? Right. Now it is enough. No need. So మనకి ఎందుకంటే మనకు first to 4 is enough. So we don't want to find that remain. So we can find only these two. Okay, na? Plus or minus 45 degrees and plus or minus 135 degrees. Now take the protractor and keep on the centroid. So centroid దగ్గర place చేయండి. And keep the protractor here. ఈ విధంగా వస్తుంది. This is the your protractor position. Okay, na? Now here you have to take that 45 degrees. So 45 degrees వస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది angle. So this is the 45 degrees. So this angle is plus 45 degrees. And దీన్ని రివర్స్ పెట్టండి, ఈ విధంగా పెట్టండి ప్రొటెక్టర్ పెడితే minus 45 degrees కిందికి వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 125 degrees ప్లస్ 135 degrees సేమ్ ఇదే విధంగా పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది. అంటే టోటల్ గా మీకు ఫైనల్ గా ఎక్స్ షేప్ లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ప్లస్ 135 మైనస్ 135 అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ప్లస్ 45 మైనస్ 45. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. హ్యావ్ యు ఆల్ గాట్ దిస్ షేప్? మీకు ఈ షేప్ లో వచ్చిందా? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 135 వచ్చేసి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 45 degrees మీకు రైట్ సైడ్ వస్తుంది. లైన్స్ డాటర్ లైన్స్ లో గీయండి. సో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చెప్పండి మా కంప్లీట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్దాం. ఆఫ్టర్ యూ కంప్లీటెడ్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు ఫైండ్ ద బ్రేక్ అవే అండ్ బ్రేకింగ్ పాయింట్. సో మనకు బ్రేక్ అవే బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం లో బ్రేక్ అవే పాయింట్ పాసిబుల్ అవుతుందా, బ్రేకింగ్ పాయింట్ పాసిబుల్ అవుతుందా? breakaway point because we have only poles.
Okay, now? So there is a we have only post, right? That's why we can find only breakaway point. So next step is to find breakaway and breaking point. So this is the fourth step. Now for finding this breakaway point, we need to be find that characteristic equation. The characteristic equation is 1 plus g of s plus g of s into h of s equals 0. సో మనకి మొత్తం ప్రాబ్లం లో కొంచెం లెంతీగా అనిపించే స్టెప్ ఇది ఫోర్త్ స్టెప్ ఒక్కటే, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్. ఓకేనా, రిమైనింగ్ అని మనకు సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది. సో 1 ప్లస్ ద g of s వాల్యూ ఈస్ k divided by s into s plus 4 into s square plus 4s plus 20 into 1 equals to 0. Now from this notation we can find that characteristic equation s into s plus 4 into s square plus 4s plus 20 plus k equals to 0. Now I am going to be multiply this equation. We'll get s square plus 4s into s square plus 4s plus 20 plus k equals to 0. Next, what you'll get? S power 4 plus 4s cubed plus 20s square plus 4s cubed plus 16s square plus 80s plus k equals to 0. Now s power 4 plus 4 plus 4 8s cubed next s square 20 plus 16 36s square plus 80s plus k equals to 0. So from this we need to find the k equation. So k is equals to minus four plus 8s cubed plus 36s square plus 80s. Now this is equation number 1. We are going to be differentiate this equation 1 with respect to s and it is equating to the 0. So dk by ds equals to 0. So you'll get minus of 4s cubed plus
3 is 24s square plus 36 2 the 72s plus 80 equals to 0. So now we can write 4s cubed plus 24s square plus 72s plus 80. Now this is the equation we got that dk by ds. Now if it is divisible by 4, is 4 divisible అవుతుందా? By 4 ones are 4 6 are 24 4 2 4 18. So it is divisible by 4. Okay. So we'll get s cubed plus 4 6 are 24 s square plus 18s plus 20 equals to 0. Now we have to find the roots of this equation. S cube plus 6s square plus 18s plus 20. So we already know that how we can find the roots for s cube terms. Okay. First of all, you have to be substitute one factor in that. If it is equal to 0, then it is a root of this equation. So ఇక్కడ అన్ని ప్లస్ ఉన్నాయి కాబట్టి just I am going to be take s is equals to -1. If you substitute s equals to -1, then -1 plus 6. So it is equal to the electricity. -1 plus 6 minus 18 plus 20. So it is not a root. Okay now. Next -2 చూడండి ఒకసారి. Substitute -2 whether it becomes root or not. If you substitute -2 whether it is root or not. Right. So -2 is a root, then we can write s plus 2. Now what we for find the remaining two roots, what we have to do? We have to divide this s cube plus 6s square plus 18s plus 20 by s plus 2. So already you know, right? So let me do this. So I'm going to be right here. S plus 2 so what is the s cubed plus 6s square plus 18s plus 20? S cubed plus 6s square plus 18s plus 20. So first s square to multiply చేద్దాం. S into s square is s cubed plus 2s square minus 2 will get cancelled. So 4s square plus 18s
plus 20. Next plus we had to multiply. So ఇక్కడ 4s square ఉంది కాబట్టి 4s తో మల్టిప్లై చేసాం. s into 4s 4s square plus 4 2s are 8s. These two will cancel. 10s plus 20. Next, so ఇక్కడ 10s ఉంది కాబట్టి we had to multiply with 10. So plus 10. 10 into s 10s plus 20. So you will get 0 here. So finally we can write this whole term అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ని s క్యూబ్డ్ ప్లస్ కదా దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే we can write this equation. So this equation we can write s plus 2 into s square plus 4s plus 10 equals to 0. So we can write like this equation. Okay. Now find the roots of this equation. S square plus 4s plus 10. Roots kanukondi. Here one is so దీంట్లో a equals to 1, b equals to minus 4, sorry plus 4, c equals to 10. ఏమొస్తుంది minus 4 plus or minus square root of 16 divided by 40. And 2a is 2. So we'll get minus 2 plus or minus j 2.45. So root 24 ఎంత అవుతుంది? What is the value of root 24? Divided by 2. By 2 చేయండి 2 చేస్తే 2.45 వస్తుంది. 2.45. So we have the 3 roots. One is s is equals to minus 2. So this is s1 and s2 equals to minus 2 plus j 2.45. And s3 equals to minus 2 minus j 2.45. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 3 పాయింట్స్ ని k ఈక్వేషన్ అంటే ఈక్వేషన్ వల్ల సబ్మిట్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత if k value is positive real, then you can consider as a breakaway point. If it is not positive real, you are not going to be considered. So I am going to be substitute these 3 points in k equation. So I am going to be write the k equation here.
So the K equation is K equals to minus S power 4 plus 8s cubed plus 36s square plus 80s. So first I am going to substitute S is equals to minus 2. Then find the value of K. K value ఎంత వస్తుందో చూడండి అమ్మా. సో మీకు క్లాస్ కొంచెం లేట్ అయినా పర్వాలేదు, నెక్స్ట్ అవర్ ఎగ్జామే కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ టెల్ దట్ సార్, ఓకేనా. సో ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి క్లాస్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ K. మైనస్ 64 జాగ్రత్త చూడండి మా, ఇంటూ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి. సో జాగ్రత్త చూడండి, ప్లస్ 4 మైనస్ 4, సారీ ప్లస్, రైట్. సో ప్లస్ 64 ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ రియల్, ఓకేనా. దెన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ రూట్, సెకండ్ వాల్యూ సబ్మిట్ చేయండి. So we got that 64, that is positive real. Next, substitute S is equals to minus 2 plus J 2.45. So S equals to minus 2 substitute చేస్తే K equals to 64 వచ్చింది కదా. సో 2 అనేది మైనస్ 2 అనేది బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఉంటుంది. సో మైనస్ 2 దగ్గర ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసి బ్రేక్ అవే పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ అనేది సెంట్రాయిడ్ అండ్ బ్రేక్ అవే పాయింట్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సెంట్రాయిడ్ అండ్ బ్రేక్ అవే పాయింట్, ఓకేనా. Now similarly, if you substitute this value in this equation, you will get K equals to 100. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మీరు చూడండి ఒకసారి, ఇది పాజిటివ్, ఇది కూడా పాజిటివ్ రియల్ అవుతుంది. సో there is a breakaway point at minus 2 plus J 2.45. So minus 2 plus J 2.45 అంటే so this is the breakaway point, okay na. Next S is equals to minus 2 minus J 2.45. If you substitute this, then you will get K is equals to 100. So it is also positive real. Then you will get the breakaway point is at here. So మనకు టోటల్ గా 3 breakaway points వస్తుంది. ఒకటి -2 దగ్గర, ఒకటి -2 plus J 2.45 and -2 plus J 2.45.
So these are the 3 breakaway points. Okay now. So next step is to find the angle of arrival and angle of departure. Okay now. So continue చేద్దామా లేకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందామా? Right. సో ఇది ఒకసారి జస్ట్ నోట్ చేసుకోండమ్మా, తర్వాత మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో k ఈక్వల్స్ 100 వస్తుంది సబ్మిట్ చేస్తే. అలాగే ఈ పాయింట్ సబ్మిషన్ k ఈక్వల్స్, సో అన్ని పాజిటివ్ రియల్ కాబట్టి మనకు 3 బ్రేక్అవే పాయింట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ angle of arrival and angle of departure. So here now we can find only angle of departure because all location of poles and poles are located at left hand side, completely left hand side. Okay now. So first angle of arrival, sorry, angle of departure we can find. Angle of departure is equals to 180 degrees minus sum of angles of poles, sum of angles from poles minus, sorry, plus sum of angles from zeros. Yeah, so this is the formula for angle of departure. So we are going to be consider 2 points. One is here, another one is here. Okay, so then angle of departure antaru. So ఈ angle of departure నుంచి మనకు 3 angles వస్తాయి. ఒకటి p1 equal to 0 నుంచి ఒకటి, p4 -2 -g4 ఒకటి, and p2 -4 అంటే 3 angles వస్తాయి. These 3 angles from poles, right? So that's why we can write 180 degrees minus theta 1 plus theta 2 plus theta 3. సో ఈ పాయింట్ ని ఏ అనుకోండి, ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఏ, అంటే ఈ పాయింట్ తో మనము యాంగిల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ. ఓకేనా. నౌ ఫర్ theta 1, సో theta 1 ఫార్ములా ఈస్ 180 degrees minus tan inverse of a by b. What is the value of a here? ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? So here a value is this distance from here to here, and this is B, and this is C. Now, so A is, we get A equals to 4 and B equals to 2. Find the theta 1 value. What is the value of theta 1? Right. 116.5. 116.5. సో ఇక్కడ చూడండి,
హియర్ ఇక్కడ నుంచి θ1 వస్తుంది, θ2 90 degrees, సో ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండ్ θ3 116.565. మీరు ప్రొటెక్టర్ ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసి ఈ పాయింట్ కి టచ్ అయ్యేలాగా యాంగిల్ గీయండి 116.565. So from here you can draw the angle. Next θ2 is automatically 90 degrees. Next θ3 ఏమొస్తుంది, θ3 is tan inverse of A by C. నైన్టీ డిగ్రీస్ ముందు ఉండేవన్నీ 180 మైనస్ వస్తుంది, తర్వాత ఉండేటి tan ఇన్వర్స్ మాత్రం వస్తుంది. ఏ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఎంత 4 divided by 4. C is 1, 2, 3, 4. Tan inverse 1 45 degrees. So find the tan inverse. So sorry, C అనేది ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవాలండి. You have to take the C from here to here. So C అనేది 2 వస్తుంది. So tan inverse of 4 by 2 is what you will get? So 4 by 2 not 45, 4 by 2. (63.4 degrees). ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి 63.4 degrees తో ఒక లైన్ గీయాలి, డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్. Now we have to find that this 180 degrees. ఇప్పుడు చూడండి 180 degrees minus 116.5 plus 90 plus 63.4 ఎంత వస్తుంది? What is the value total? (0.1). సో జాగ్రత్త చూడండి. ఒకసారి చెక్ చేయండమ్మా. రైట్. సో -90 degrees అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఆ ప్రొటెక్టర్ ఈ విధంగా ప్లేస్ -90 అంటే ఎలా వస్తుంది? డౌన్ కి వస్తుంది. సో ఈ విధంగా డౌన్ చేయండి. ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత -90 degrees అంటే కరెక్ట్ గా కిందికి వస్తుంది. ఈ విధంగా డ్రా చేయండి. సో దిస్ ఇస్ -90 degrees. ఏ -90 degrees అయితే ఏ స్టార్ ఏమవుతుంది? ఏ స్టార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇది +90 degrees వస్తుంది. సో అప్పుడు మీరు ఆ ప్రొటెక్టర్ ని ఈ పాయింట్ దగ్గర ప్లేస్ చేసి
90 degrees తో డ్రా చేయండి పైకి. See, this is the angle of departure. అంటే -90 కిందికి ఇక్కడికి వస్తుంది, +90 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. హ్యావ్ యు ఆల్ డన్ దిస్? సో డ్రా చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి పైకి వెళ్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి బాటంకి వస్తుంది. Are you completed? Complete అయిందా? సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. సో ఇది అయిపోతే మీకు ఎండ్ చేస్తాం క్లాస్. So to find the crossing point on imaginary axis. So first I am going to be considering the characteristic equation s power 4 plus 8s cubed plus 36 square ఓకే. నో కొంచెం పర్వాలేదు, ఇది ఒక్కటి అయిపోయిన తర్వాత రాయండి. ఓకేనా? సార్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను మాట్లాడతాను. సో 36s square plus 80s plus k equals 0. Students, don't left the group. Okay, ఇది ఒక్కటి వినండి చాలు. So now I am going to be substitute s is equals to j omega. So what you will get? J omega 4 power 4 plus 8 into j omega cubed plus 36 into j omega square plus 8 into j omega plus k equals to 0. So if you considering that imaginary parts, what you will get? So ఇక్కడ imaginary parts వచ్చేసి odd coefficients మాత్రమే వస్తుంది. సో రెండు వస్తాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి -j8 omega cubed నెక్స్ట్ ప్లస్ j80 omega ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇది యూజువల్ గా అయితే -j క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఒక ఒమేగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 8 omega square ఈక్వల్స్ టు 80 and omega square equals to 10. Omega square equals to 10 and omega equals to plus or minus j 3. So root 10 వచ్చి 3.2 వస్తుంది. సో దీన్ని plus or minus j 3.2 రాసుకోవచ్చు. So this is the crossing point. Now if you want to find the k value, we have to consider the real parts. Real parts ఇక్కడ వచ్చేసి minus, so omega power 4 వస్తుంది. Omega power 4 minus 36 omega square plus k equals to 0. So omega square 10 అయితే omega power 4 ఏమవుతుంది? 100 అవుతుంది. 100 minus 36 into 10 360 plus k equals to 0. So now k is equals to 260 degrees. 260. This is the value of k. So k value 260 అయితే ఈ సిస్టమ్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్రాసింగ్ పాయింట్స్ గీయాలి. సో క్రాసింగ్ పాయింట్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి గీయాలి? బ్రేక్ అవే పాయింట్ నుంచి గీయాలి. సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో హియర్ హియర్ అండ్ హియర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనము ఓన్లీ రెండు మాత్రమే డ్రా చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? అండ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు బ్రేక్ అవే పాయింట్ కనుక క్రాసింగ్ పాయింట్ కనుక గీస్తే
ఈ వచ్చేసి ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలా ఉండాలి. సో చూడండి యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ మీకు ఒక యూ షేప్ లో ఉంది, ఓకేనా. సో మీకు ఈ క్రాసింగ్ పాయింట్ కూడా అదే గీయాలి, ఆరిజిన్ గీయాలి. సో అట్ 3.-2 ఈ పాయింట్ దగ్గర కట్ అవుతుంది. అలాగే కింద బాటమ్ లైన్ లో కూడా ఈ విధంగా గీయాలి. సో హియర్ -3.2. సో దీస్ ఆర్ ద క్రాసింగ్ పాయింట్. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, క్రాసింగ్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ అసిమ్ప్టోట్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్. సిమెట్రికల్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ అనేవి ఏ షేప్ లో అయితే ఉంటాయో అదే షేప్ లో ప్యారలల్ గా క్రాసింగ్ పాయింట్ డ్రా చేయాలి, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడే క్లాస్, ఓకేనా. ఇంకోటి మీకు రేపు ఎల్లుండి క్లాస్ తీసుకుంటారండి సేమ్ టైం కి, సాటర్డే అండ్ సండే. ఈ 2 క్లాసెస్ లో మీకు రూట్ లోకస్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అయిపోయేస్తాను, ఓకేనా. సో ఐ విల్ టేక్ ద క్లాసెస్ ఆన్ టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. ఎందుకంటే సిలబస్ అయిపోయాలి మనం త్వరగా, అందుకని నేను ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తీసుకుంటాను, ఓకేనా. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్. తర్వాత మీరు గ్రాఫ్ అందరూ నాకు సెండ్ చేయండి, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ కన్సిడర్ ద అటెండెన్స్. సో ఈ ప్రాబ్లం డ్రా చేసుకొని ఎండ్ అయిపోండి క్లాస్. సో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మెసేజ్ చేసి మీరు వెళ్ళిపోండి. So okay students, I am going to end this class now. So complete అయిపోయిందా? Right. So you can end the class.